Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Nos encontramos en esta ocasión con AMRS, Análisis Inc. Es una compañía de materiales básicos, sobre todo especializados en cuanto a medicina se refiere. Podemos ver que es shortable, buena capitalización de mercado, volumen medio para costar 5,63, bastante bueno. El volumen que ha tenido hoy es completamente extraordinario. La volatilidad también es bastante buena. Y ahora vamos a analizar rápidamente el gráfico. Lo primero de todo, como siempre, mencionar el retroceso de Fibonacci, que a diferencia de lo que suele ocurrir, no ha recuperado hasta la franja amarilla el retroceso del retroceso de Fibonacci. Es cierto que todavía nos encontramos en periodo de mercado, pero todavía no ha bajado. Normalmente a estas horas ya suele bajar. Después mencionar estas dos líneas, la de resistencia a 5,84 basado aquí, en este hueco bajista, y luego el otro a 5,02 basado en este punto justamente. Se encuentra el precio justamente en la mitad, y mira qué coincidencia que la línea de soporte está en la franja amarilla del retroceso de Fibonacci. Después tenemos varios círculos, bueno, este grande que hace sobre todo referencia a este hueco alcista. Luego tenemos otro aquí, otro hueco alcista, y que al día siguiente podemos ver que siguió subiendo, pero después cayó rápidamente los siguientes días. También tenemos otro antecedente, por decirlo de alguna manera. Aquí tenemos otro, un poco más extremo, por decirlo de alguna manera, y podemos ver que subió, al siguiente día se mantuvo un poco, al menos eso parece, y luego ya cayó. Es lo más destacable que he podido sacar, aunque bueno, luego aquí tenemos otro, pero no es un gap alcista, por ejemplo. Así que viendo que en algunas ocasiones sube, en una ocasión subió, pero luego recuperó, en otra ocasión se mantuvo y bajó, pues podemos esperar que mañana se mantenga o suba, pero probablemente a medida que vaya pasando la semana, pues vaya cayendo. Principal razón por la cual ha tenido esta subida, aquí la tenemos, digamos que sobre todo han llegado, digamos, a un acuerdo de desarrollo de cannabis, una licencia para comercializar, digamos, con otra compañía por un valor de 255 millones, no sabemos quién es porque es confidencial, y digamos que parte de estos 255 millones se paga a través de un anticipo y luego el resto se irá pagando a medida de si tiene, digamos, éxito o no en los siguientes 12-36 meses. Por lo tanto, estamos hablando de un acuerdo obviamente a largo plazo, de 1 año a 3 años. Así que como eso para los inversores les viene bien saber esta información, pero a muy corto plazo, incluso mirándolo para mañana o esta semana, podemos especular que posiblemente haya una recuperación. Ahora le paso la versión en inglés. Hello everybody, and today we are with AMRS, Análisis Inc. Basic Materials, a specialty chemicals company, an American company. Shortable, as always, it is 237.25 million of market cap. The average volume 1.32 million. Nice, and well, the volume it's having today 42 million, completely impressive, and the volatility is really good because we are talking about almost a penny a stock, $5.63. And now let's come up with the technical analysis. Here we have the next points. We have the Fibonacci retracement, something that I always use. You know it. It hasn't been able to recover to the yellow zone of Fibonacci retracement. Well, now we are in the session market yet, but the most time, it usually recovers to this yellow zone around these hours. After this, we have another two black lines. We have support line and a resistance one. The resistance line, we have it at 5.84, and here it is the point that I put this line. And we have the support line at 5.02, and we have here the reference. And you can see, well, I'm not really good at drawing, right? But you have a circle, okay, here. We have another one here, and these circles represent like between brackets, like a pattern. Excuse me, I'm a little bit sick. We have here, for example, another bullish gap. The next day it was able to keep increasing, but the next weeks even it has fallen so rapid. We have another event here.
It's a little bit extreme here, but well, it counts anyway. From 2.37 to 30s, it was just amazing, and it just stayed around those levels in the bullish gap. But after that, well, it fell a little bit. Fell a little bit. It just stayed, but in the medium long term, it was falling a little bit as time goes by. The main reason for this bullish gap of today we have here. Well, this is what's the company about? A leader in the development and production of sustainable ingredients for health and wellness markets. Today announced that it has signed a binding term sheet for a planned cannabinoid development, licensing, and commercialization partnership valued at up to 255 million, not including significant royalties and so on, with a confidential partner. The 255 million in payments include an upfront payment, and the remainder are linked to milestones that are expected over the next 36 months following the signing of a definitive final agreement. So we are talking about an agreement of long term between the year and 3 years. But well, at least me, I'm not an investor, I'm a trader, so I'm going to say what could occur the next day, or at least this week. We saw this before. We have different situations inside the articles, and well, there are many to different situations. It can keep increasing, for example, but during the week it can fall down. So my opinion about this is the next one. And tomorrow we can have another Greek candle, maybe. But my final thought about this is we are going to have recovery after all. That's what I think about what's going to happen. I hope you enjoyed the video and see you in the next one.